Welcome to Her Standards with me, Queen Tambori. We are so glad that you could join us on this special episode. We are coming to you from Islando, yani hapa form ni nini? Form ni Islands. Form ni Islands. Form ni Islands, na leo tumekupangia show ya maana sana. We are here with an amazing woman you need to know in this country. She's doing amazing things in the community. Naongelea Daktari Mtaa. Janet Githinji. Dr. Janet Githinji, popularly known as Daktari wa Mtaa. Kuna vitu vingi sana tunataka kuongea, mambo mingi sana tunataka kuongea. But above all, we just want to get to know her. You know, what exactly does she do? Why is she inspired to engage the community in as far as her line of work is concerned? Unajua ni nini? Hit us up. We are available at KTN Home across all social media platforms. I'm also available as a Queen Tambori on Facebook, on Instagram, as well as Twitter. If you have a comment, tuambie Islando kunaendaje, maisha inakupelekaje, hii new year inakupeleka vipi? Uko na swali kwa daktari wa mtaa, any kind of question. By the way, she is an obstetrician gynecologist. Sana anahusiana na mambo ya wanawake, but that doesn't stop her from, engaging the community in all manner of matters that are related to your health. Without further ado, wacha nimkaribishe kwa mbwembwe na vigelegele na shangwe. Daktari, karibu sana. Asante sana, nashukuru. Hii show inaitwa Her Standards. Nafikiri umeset standards za juu sana. Especially kwa matters za afya na kadhalika. But before watu wanatu watch, unaweza tuambia yani wewe ni nani? Okay. Ulitoka wapi? Sawa. So mi naitwa Dr. Janet. Hiyo ndio jina langu kweli liko kwa ID. Naitwa Janet Githinji. Mpesa. Hiyo ndio Janet Githinji, lakini pia ninaitwa Daktari wa Mtaa. Na ninaitwa Daktari wa Mtaa kwa sababu kuna vile ninaingia na community na ninaanza kuongea na lugha ambao wanaelewa. Mimi ni consultant obstetrician and gynecologist. So basically mimi daktari wa mama, na shughulika mama wenye wako na mimba na pia mama ambao hawana mimba lakini wako na shida tofauti. So hiyo ndio tofauti. Obstetrics ni wale mama ambao wako na mimba, wako na shida lakini uko na ball. Alafu gyna ni uko na mashida zingine tu za kimama lakini hauna mimba. So hiyo ndio ile inakuanga scope ya ile kazi mimi nafanyanga 8 to 5. So hizo masaa zingine kando na kulala nafanyanga shughuli zingine, na shughuli moja ambayo wanashughulika nao ni shughuli ya advocacy. Na advocacy ni one of the pillars ambazo ziko very strong pande yetu ya maisha ya obs na especially matters of sexual and reproductive health. Ni muhimu sana kujua that tunaishi katikati ya society na kuna vitu mingi ambazo pewa zinafanyika pale ndani ya society. So katika harakati yangu ya job nilinotice that kuna wakati mob sana tunatry kuexplain vitu hata kwa mteja amekuja, client amekuja, lakini mnajipata that hamuelewani sababu ile medical jargon ni ngumu sana. Na nikarealize pia kuna wakati mwingine pia watu wanakosa kwa na hiyo health seeking behavior, kujanga hosi unakuja sasa ile ushalemewa. Na sasa hiyo inaleta shida. So nikarealize that kuna hiyo gap kiasi ya wasi kuweza kuelewa health matters zinafanya wakuje kwa hosi. Haya, kitu kama screening, hata mtu ajui screening inamaanisha unakujanga juu uko sawa. Watu wamezoea tu unaendanga hosi ukiwa mgonjwa. So ni vizuri nikaona ni poa nianze kuexplain vitu, and by that I mean information, education and communication. Unaweza kuelezea raia zile vitu ambazo zinafanyika kwa mwili yako, ndio mambo ikienda mrama, hivi na hivi ndio utasikia, na hivi ndio inamaanisha unafaa kwenda kwa hospitali, ndio kusikwe na delay. Kusipokuwa na delay unaweza ukatibiwa. Ukitibiwa utatumia domob. Usipotumia domob pia unabakisha na unaendelea ku grow economy. So hiyo kitu yote, hiyo advocacy ndio najaribu kuencompass kwa maisha kama daktari wa mtaa. Ile kitu ambayo nafanya zaidi natumia social media platforms sahi. Even as bado naendelea na kufanya story ya ground. Social media napatikana kwa Facebook Daktari wa Mtaa, Twitter Daktari wa Mtaa, Instagram Daktari wa Mtaa, na niko na YouTube channel bado Daktari wa Mtaa. So subscribe. Your story. Let me ask you, Janet, is there a difference between Dr. Janet Githinji and Daktari wa Mtaa?
Kuna difference. Kuna difference kwa sababu Dr. Janet ni daktari in every sense. Utampata kwa ofisi pale na ako serious. Anakaa kama mtu alienda shule. Kuna hiyo muhimu which is very important. Kuna hiyo demarcation, yani doctor sasa peta patient anaona yenyewe, kuna vile unajua ile kitu unafanya. But then I still try as much as possible kufanya una relax. Sababu shida inakuanga kama ofisi za madaktari, kuna hongana ile aspect ya unafeel kama daktari yako chini ya Mungu, yeye ndio hapo hivyo number 2. So mgonjwa kuja kwa hospitali, mazeta anaogopa hata kuongea, anaogopa kujiarticulate. Juu anaona daktari ni kama yani vile atasema ndio kutaenda, unaona? Ukiambiwa pinduka nitakudunga, hata uulizi, ubishani unapinduka tu, unaona? But sasa una try ku break your barrier by kuketi na unaacha mgonjwa ajielezee pole pole tu na utaratibu mpaka anamaliza. Alafu pia unaweza kumexplainia vitu na una break down your information na barrier, una break down. Kwa niko Islands inasaidia sana sababu hata saa nyingine unapata tunafanya an entire session na Sheng, which is very very good because nina manage kuongea na patients vizuri, mka discuss vitu na mnachora plan pamoja. Anaweza swali yoyote, hana uoga na wasiwasi na ana feel at least hata mwenyewe amesikika na pia ametibiwa. Okay, pia kwa walami pia naongea Kizungu pia nilienda shule so inabidi I can speak in English, so don't worry. You can always come to me. And the most important thing is that I want you to be seen and I want you to be heard and I want you to tell me what you're feeling, tell me the duration of what you're feeling. I'll be able to ask you targeted questions in which you're able to also give me informed answers and we're able to come up with a decision plan together. We really need to break the barriers between doctors and patients, which have always been there. Yes. So this is Dr. Janet. The one who just spoke right now is Dr. Janet. Yes, Dr. Janet can speak in English, no doubt. Yes, yes. Anyway, why was it important for you to break that barrier of language? And when did the idea come up? When did you decide, you know what, I need to switch, I need to engage the masses, I need to focus on, you know, giving information and education. Yes. Maybe I'll go a little bit in my background. Yeah. I have been able to be raised on both sides of the divide. Say even in Nairobi, so to speak. Nimelelewa Ucha, nimelelewa ghetto, nimelelewa suburbs. Ni Mayolo tu sijaenda. Uko sijaishi, Mayolo ni majuu. Uko tu ndo sijaishi, lakini nimemanage kukua niko kwa hizi areas zote. Na nina manage kuona how different, I don't like to use the word classes, but I can say for the sake of understanding, I've been able to see how people live. And I can tell you for free that ghetto kuko na sense kubwa sana ya community. Ukicheketa huko hivyo sababu ya ukivuka kwa barabara kule hewa inakaanga safi kidogo, kila mtu amejibarricade kwa gated community ama kwa kifence na gate kubwa sana na mbwa kali na chogi hapo hivyo nje. So yani hata waseo hawa interact ati hivyo vyote, lakini kwa ghetto kuna kuanga na community mingi sana. Wasio wanaomba na vitu, machumvi, nini, chakula, barter trading pale nini, kukopana, chama na hizo vitu zote, like it's a bit more cohesive. And I managed to borrow from that as I was going through medicine. Because after tumemaliza internship, huwa tunapostiwa gava. Na gava unakutana sasa na all walks of life. And especially watu wanakuja gava kwa hospitali, on insurance, ta NHIF labda hata hawajalipa, na si sababu ati hawataki, it's cause maybe hata hakuna, unaona. So I used to see people who are in dire need of healthcare, dire need of help. And sometimes we do not have enough resources because you want to help, lakini unaambiwa kuna damu kwa lab. So unajipata kuna hizo masaibu zinaendelea. Then I also worked in the private sector. Sasa tuambaka kadi mbili kwa pocket. Kuna mbili hata. Which one ndio unajua inakuwa sasa kuna hiyo disconnect kiasi. And sasa unaona sasa pia kuna another group ambao pia wanajiweza na wako na hiyo means. So you notice that healthcare now becomes a bit, you know, it's not equitable. Kuna watu wanaumia na kuna watu ambao wanafaidika. So you ask yourself, and then yet the people who actually do really need that care are those ones. Then now if I give you now the pandemic scenario that has hit, and then it came out that COVID was not being covered, and of course the state of the economy ambayo inatufanyikia sisi wote, you do realize that you're, like, even I remember Bonnie saying one time, you're just 1 month away from poverty. So you notice that hiyo kadi yako finally ukiambiwa haina ama haikukavi, wewe na mtu wa gava one WhatsApp
hapo because now for sure there's no way to supplement you, and you know that now that is a privilege you are getting from your company. If you're laid down, people are declared redundant, now it call a job, so wame lose job sana. All of a sudden watu wanarudi hiyo base hapo, hivyo ninakuwa sasa hakuna hiyo option. So tukarealize that hii kitu ili to equalize. If there's anything coronavirus has done, it really just leveled the playing field for everyone. Some went, some fought, some stayed, some were bereaved, some their lives have been shattered forever. So we need to have the health conversation. And so I felt that this is a platform where things have now upped. It's about time for us to think about how to have healthcare that inakava kila mtu bila kusota ama kurudishago. Unajua umesema vitu vya maana sana, you know, concerning the health, concerning even the way you grew up in the ghetto life. Kabla hii show ijaisha lazima unifunze shame. Hiyo tu ni disclaimer, acha tu niweke. Ile nyingine ilikuwa ni nini? Mayolo. Mayolo hiyo ni kwanza. Sasa mwisho unikumbushe tafadhali, unifunze kuna shida so that I can survive. Umesema kwamba, you know, one thing that inspired you was the community spirit, you know, in the ghetto life. Yes. But see, more often than not, the perception that people have for or against people who come from the ghetto is what we see. We associate it with crime na vitu mbaya mbaya. Wewe unaona ni nini? Are there any good things that can actually come out of the ghetto apart from you umesema the community spirit? That one is a good thing, because we even see it happening in the village. Ni nini tena inaweza tokelezea kwa ghetto, yani vitu vizuri? For me, in my opinion, naweza nikakwambia ghetto ni mambo yote. Hakuna kitu inakuanga ngumu kama saa ile hauna na unabidi una improvise. Inamaanisha mtu ile creativity ability yako nayo ya kucreate ni kitu huwezi describe, sababu hata hajapatiwa resources na bado ana create. Ukikumbuka tulikuwa wadogo kidogo, the leading school ilikuwa Olympic. Iko Kibich. Na ilikuwa inatandika chuo zote kwa hii nchi. Na yet iko Kibich. Kwa nini? Sababu kulikuwa na ile aspect. Sasa ile hata hamna nyingi. Nyinyi wenyewe pale mnashikana, mnakoalisi, watiche wanachangamka mbaya sana na watu hii. Watu wenyewe pia ni mabrainy. Ni ile tu hawana the same opportunities. Kuna mtu mwenye anaenda home, ako na stima, ako na lamp, ako na overhead lights, ako na zile tule tudogo tule twa gypsum. Alafu kuna huyu mwingine counterpart wake anaenda kusoma na mafuta hata. Na bado anamuwai kwa example. So those are the things that at least nilikuwa na feel zilikuwa zinasaidia sana kujaribu kupatia wase level playing field. Education ilikuwa ni kitu moja ya maana sana. Na at least ilikuwa inafanyia mtu anaweza kujiinua, aweze kuchomoka kutoka kwa life ya ghetto, na maybe hata aweze kuvuruta wale wengine. Makosa sisi pia tunaweza kuwa tulifanya kwa wengine wetu ni kuchomoka na kuenda tukiendaga tu. So nobody is going back to try and show these children how it was done, how it can be done, and charter the path for them. So for me, I felt that it was important to come back and to be able to give back to them. The ghetto has so much to offer. As much as creativity is concerned, that is one thing they have. The ability to actually just grasp ideas, grasp concepts, and convert them. That is also a very good idea. Economy. Hata tukisema unaona wao wanavuta mkoko hapa Jogoo Road. Watu wanakuwa wameamka 4 o'clock, Jogoo Road wange iko kama ni kama saa 3 mchana. People are moving. The economy drivers of this nation come from Eastlands. 60% of the population is in Eastlands. And it is actually the workforce. Ndio wamejaza ma3. Uko kwa gari uko tu peke yako, maybe wewe spouse na mtoi. Forward nayo ushone hiyo lori na kuna watu wangapi na wote wanaenda job. So you can imagine that there's so much to be had from this end of town heading towards creating an economy. And me, I can tell you for free, nobody wants to beg. Not in Eastlands. I cannot tell you for one person someone just wants to sit and beg. Everybody wants dignity. Everybody wants to fend for themselves. They just need opportunity to fend for themselves. I can tell you that is a community spirit that is in Eastlands. It is a community spirit that I used to have. It is a community spirit that I still have, and I wish to propagate. So watu wasikuwa na jonati, sisi watu wa chini, sisi watu wa chini, sisi hatuwezi. Hata ukikuwa na pothole, hata unaona tu ni kawaida kwenyu, unaona? Unaona ni kama nyinyi hamwezi sikika. Hapana. Sisi ndio wale wase. Na ni lazima tujione hivyo, na ni lazima tuweze kusonga. So kuna tu kadem mahali ako pale, maisha is not working for her, things are not happening for her. Mara shule, mara home kuna issues.
marafiki zake, and nothing is working. Na naona ni kama she's about to give up. Unaweza mwambia nini? Okay. Ode mimi naweza mshauri kitu moja. Lazima tuelewe that life si rahisi pia. Kuna watu bedhe mtu anazaliwa, yani pale amezaliwa ni ka cycle tu. Unaona? Mtu amezaliwa pale ndani ya ghetto, amekulia tu hapo ndani ya ghetto, chali wake tu ni hapo hivyo wa ghetto, wana tu hapo kwa ghetto, anazalia tu hapo kwa ghetto, alafu mtu yana grow, press repeat, shosho yake kutu bado hapo ghetto. So unapata kuko nako ka cycle kenye kana need ku break. Na the first thing to need kufanya ni kujaribu kufind out kulikuwa na spaces gani ndani ya hii cycle labda tungeguza, maybe inge create path kingine. Unaona? Top on the list, na ndio maana mimi story education inakuanga karibu sana na roho yangu, ni story education. So chuo, unaona, chuo hiyo ndio kitu yafao, sababu at least tunakuwa unaenda chuo na tujaribu vile vile tunaweza fanya ku concentrate pale chuo, sababu ngori inakuanga mnaenda chuo na pia masaibu zile ziko home ni mob mingi. So hata uwezi concentrate kwa class. Lakini ile kitu unaweza taka kuempower dem nao ni nini, hata ukirudi home hiyo ngori bado iko. Ukiwa chuo ukifikiria hiyo ngori hauja move, ni lazima at least useme unajua nini, ngori zangu nitaziokota pale kwa mlango ya gate nikienda home, but as long as niko hapa, hii ndio inakandio the first number one path ya kufanya nini, ya kuchomoka. And that path is long and winding. I can tell you, mimi kutoka nikiwa class 4 hapa hivyo Faro, mimi sikudhani nitakuwa daktari. Lakini mimi kitu moja nilikuwa najua, nilikuwa naingia chuo, mimi nilikuwa na concentrate na story ya vitabu. Na at that point sikuwa najua nipeleka wapi, lakini nilikuwa najua hii mlango elimu ndio ufunguo wa maisha. Ilikuwa ukweli na ni ukweli, na I am living proof that elimu ni ufunguo wa maisha. But sasa tumefika mahali pengine tumekuwa wasoma shortcut sana. Wacha academic kwa Instagram, kako pale voka na dance. Tuko na influencers, wengine wanajenga, wengine wanabomoa. Tuseme ukweli mchana. Unaona? So dem anaona hii ndio pia easy route yangu. Uko na masponsor. Lakini sasa anaona pia na exploit mtu mwenye hana njia nyingine, unaona? Which is not fair. We need to go back and actually chart the available paths za everyone kuweza kuchomoka. Mwenye ako na do na pia ule mse mwenye ako kwa ghetto. Na mimi ndio maana na insist story ya chuo. Chuo tu kwanza, tuanze tu na hiyo tu first, number 1. Kuna watu wako religious, kuna watu wako religious. So siwezi ongelelea hivyo nikwambia atienda uingie kwa house. Kanisa zenyewe siku hizi unaona vile wameachilia mpira. Na kwambia hii nchi kuna mahali imetoboka na sijui ni wapi exactly, lakini tuna need a few more like-minded people to get chini tujiulize. Aki lazima turudi kwanza pali penye ilitobokea. Tuanze kuundia kutoka hapo pole pole, otherwise nakwambia tutapotea. Kuna generation ishapotea tayari. Kuna generation ishapotea na sijui kata recover. Lazima tujue ni nini imefanyika na lazima tuunde hiyo part. Na mimi niko part ya hiyo process. Yeah. Nani alikushika mkono in this journey of growing up and even succeeding and even becoming Dr. Janet Githinji? Kina nani yani walikusaidia, walikushika mkono kabisa? And there are people that ukiwafikiria yani unasikia kwa roho yako unasema enyewe thank you so much, unarudishia shukrani. Mimi naweza sema kitu ya first, fahamu ni kitu ya maana sana. Na ukishajua that fahamu ni ile mtu mwenye anakuambianga mmezaliwa nawe, unampengwa mla nawe, hafi nawe, ila mzaliwa nawe. Mtu mmezaliwa naye ni mtu wa maana sana kwa maisha. So mimi naweza sema fahamu tu madhangu. Madhangu, mzae, masis, mabro, au ni watu wenye yani nimelearn kila kitu kidogo kwa kila mmoja wao in a very unique way. Including kitu ya kufanya, kitu ya kutofanya, sababu wase wako perfect. Hata mimi siko perfect. So unajua this is what to do, this is what to not to do. So unaenda ukilearn hivyo. Alafu pia environment yako, sababu wewe uishi tu famu yenu in isolation. Pia kuna hii famu nyingine. Na unaona pia zile vitu zenye wanafanya. Unacheki maybe huku maybe wao nyinyi mnachapwa, huku wase wako kwa ulevi, nao ni madre. So pia unajua again this is what to do and this is what not to do. So you learn from environment yenye iko around you, because pia God amekupea brain. Na pia umepatiwa free will. Unajua hii ndio njia na ndio hivi. Hii ndio njia na inaelekea hivi. Kuko ghetto na uone wase wameenda wamesanya mahali, alafu unasikia mse either ameshandwa ama unasikia mse mwingine amekelewa taya imepigwa munde amededi.
again peer pressure na teenagers. This is what to do, this is not what to do. Ukienda chuo hakunaga repercussion, ni kusoma tu. Yes. Lakini pia ukienda uko wewe ndio ring leader wa kuchoma chuo, utafungwa. Unaona? Na wewe mwenyewe ulikuwa kwa class, ulikuwa kwa lab, ulikuwa unasoma, tena kuna hiyo barabara, unaona? So everybody akona free will at every stage ya life yenye anaenda akigrow. Na kuna surrender ukikutana nao wenye wanakujenga na wenye wanakubomoa. Lakini inakuwa ni choice unakongo umemake. Unaona? Ukiingia kwa social media sasa hii. Unapeangwa mpaka options. Hakunaga mtu anachukua kidole yako anafinya follow by force. Kuna ile kitu umeamua kufollow na kuna ile kitu yenye wewe umeona yenye imekuvuta pale, unaona? Ukiona hiyo direction hiyo msee anaelekea ndio inakusaidia, unajipata umeenda pale. Na ujui kama ni poa ama sipo ama sipo. Kuna kundi mwenye anaona hapana, isi influence poa. Mmesikia kutoka kwa daktari wa Mtaa, Dr. Janet Githinji, giving us words of wisdom, especially for the younger generation, younger people, the youth of this country. Remember, if I can just summarize what she has said, in a few words, she says choices have consequences. You have free will, so remember that any choice you make will lead you to the destination that you choose. And you always have the right, you always have the will to choose. We want to take a short break. Show ni her standards, form ni Islands. Tukirudi, mambo itakuwa rieng. Kabisa. Sawa, usikae mbali. We are glad you could join us for the second part of this show, which is none other than Her Standards. Leo, show ni moto kabisa, kumewaka, kumedhoka. Tuko Islando, we are in Buruburu actually, and we are hanging out with the amazing one, Dr. Janet Githinji, aka Daktari wa Mtaa. Na leo tuko mtaani, tunaongea mambo ya mtaa, tunaongea challenges ya youth. Lakini isipokuwa hivyo, we are also looking at some of the things that we can do in order to uplift ourselves from poverty. It's still early in the year, and we are just setting up the foundation, aligning with you and also informing you of the number of women, the specific women in this country that you need to be aware of because of the amazing things that they're doing in the community. Tunapatikana Her Standards, KTN Home kwa social media, on Facebook, Instagram na Twitter. Na mimi pia unaweza ni hit Quinta Mbori, niko Facebook, Instagram as well as Twitter. Ongea na sisi, tuambie show inakwendaje, una feel Dr. Janet, unataka kumuuliza maswali gani, tutashukuru sana. Uko na comment gani, hebu tuandikie, hebu tueleze kunaendaje, tutashukuru kabisa. Okay. Daktari, karibu tena. Asante. Unaitwango daktari? Hata ukiingia kwa mtaa? Lakini kuna swali uliza, wewe ni doki ukweli? Sababu inategemea. Unajua pia unaweza ingia na wasee, ubonge nao, msikizane hadi anakushuka. Sana kwamba unakuanga doki ukweli? Yaani ulienda chuo ukweli, wewe ni daktari ukweli? Kuna daga hivyo, lakini it's really nice. In fact, mimi mtu akiniuliza hivyo, inafanyanga najua nimeconnect. Unaona? Jina maanisha tumeelewana. Tunaongea lugha moja. Tuko kimoja, So anaona yenyewe, mimi na vile nakuanga niko na vile tunaelewana na yeye. Naweza kuwa daktari ukweli ama tu. So unaona, which is a very good thing because at least it makes me know that that language barrier has been broken. And now it means that now we can speak freely. We can be able to articulate things a bit more freely without any issues. Now of course sasa pale sasa na bado tu of course tunabaki tuna heshima na pia mimi tu napeana tu hiyo heshima na yeye pia ananipatia tu hiyo heshima kama raia wawili tu. Unakutana nao tuseme kwa how frequently do you go to the ghetto? Now before we used to try go and at least hata kama ni once every 2 weeks. Sasa normal ni corona mazee. Corona ilikam tukajaribu kuona kama tunaweza tukaipunguza kiasi, tuone kama tunaweza tukaenda maybe a bit more spaced, ikakuwa tena hiyo pia inaleta shida. Then of course pia
sasa unajua tushasahau juu sasa tulishafunguliwa 24 hours. Nakumbuka kulikuwa na curfew so inakuwa tena curfew, wifi, social distance ndio hiyo. Wase mara ya kwa sele kulikuwa na lockdown, kwa sasa ni ngumu sana kwenda ground. After lockdown ikakuwa sasa tena curfew ikakaa, lakini bado mko na zile masking na nini na social distance. Na sasa juu pia wasao ndakawa wanajua story ya daktari wa mtaa anataka kuinteract na sisi, inakuwa ni ngumu kidogo ku crowd control. Unajua pia pale inakuwa ni ngumu juu sasa kila mtu anakam. Haya, mwingine tena unaona tena masaibu zetu za mask. Kuna malipia mask ilituchokesha. Mask kaanza kukua ndio ndevu. Mwingine amevaa hapa hivi juu, mwingine amekata huku nyuma kwa kisogo, mwingine iko kwa mfuko, mwingine imehang huku kama earring. Ikakuwa yani sasa hata ukitry sasa wewe mwenyewe ni health advocate na kabla watu wavae mask na kwa tena ni pressure unaona. Na pia hiyo crowd control na kumask na ku-create social distance na kwa ngumu kidogo. So ikabidi kwanza tumestopisha miradi ya kwenda ground. Ili kwanza tungoje tuone jota si wenyewe pia tulikuwa tunajua hii corona ilikuwa inatupeleka kivipi. Pia tungetaka maybe kufanya kama hizo online mazoom nini, lakini tena sio kila mtu pia tuko na smartphone ama bundles za kusustain conversation kwa Zoom. So ikakuwa inakuwa pia ni ngumu kiasi. So ikabidi tu kwanza tumepiga pause. But thank God kwa mwaka mpya bado najua tuko na Omicron, bado wasio wanajaribu as much as possible ku mask up. But tunaomba sana aki God na aski maombi yangu juu mimi nimemiss kwenda ground. That at least sasa mambo iko afadhali kidogo, wase wachanjwe because mimi najua dawa ya kufanya economy funguke ni chanjo by the way. Na sasa ziko aina zote hadi Pfizer. Kitu watu kwa tuna imagine ingekam iko nini Johnson & Johnson ile moja iko. So hata tunataka kuona kama tunaweza organize mradi tuende ground kwa ghetto, tuende na hiyo J&J, tuende tuchape wasei one touch. At least unajua hiyo kwanza watu watadunga kama wameendaga, but at least isaidie vile vyote tunaweza fanya ndio kufunguke na sasa tuweze kuendelea na life at least with our new normal. Umewahi experience any form of threat tuseme ukienda mtaani uko chini kwa maisha yako kama harassment hivi ama level of trust imeeleweka, wanakujua na unawajua na mmesikizana? Hapana, juu pia unajua inakuwa kitu interesting. I think wafianga tu mtu akiwa tu ghetto. Kila mtu anataka tu kukusanyia ama anataka kukuumiza. Wanakuwa friendly sana. But they ghetto ina hizo mambo. Alafu pia tu kuna mbogi tu yenye tu inakuwa ndio inajulikana huko hivyo ghetto. So inabidi pia pale mnaingia na crew. Unaona? Haya, maybe chief anajua ama assistant chief ama pia tu wase wa nyumba 10 ama tu pia mbogi yenyewe. But then mbogi ndio wagemeweza kabisa pale pia kwa sababu mnatembea nao, wanajua mmekuja kusaidia. Ghetto si ya kuogopesha hivyo. Unaweza pia ukitembea tu comfortably bila drama yote pia kwa sababu ukikaa ukutu hivi tu dakika yote hata wanajua huyu mgeni wacha tumtishie kidogo cha bwana anatubebanga hivyo. Sasa kwanza sasa ndio tumweke sasa breeze kabisa. So lakini inakuwa tu ni ile tu kukuonesha tu wenyewe ni watu tu pia. Ndio the everyday people wanakutana nao kila mahali. Isipokuwa hiyo ni community yao. Lazima pia uende na ile heshima yenye inafaa kwa hiyo community. Lazima upate ile heshima yenye wana deserve hata kama kwa hiyo community. Hawataki mtu ati unakaa ni kama unataka kuonesha utatoka hapa utaenda sijui uende ukaoge, hapana. Keti nao kwa base. Kula kwa hiyo kibanda. Ukitoka hapo mama mwenye ametoka kuspin chapo sio mlikuwa mnafanya nini? Beba chapo zake. Nunua kama ashu, beba home. Unaona? Sababu at least unachome promote pia hiyo base yenye ilikuwa iko pale hivyo na mnajipata tu mnaelewana. So wewe ni ghetto for mimi hata kama nimeishi wapi online. Ghetto iko karibu sana na roho yangu. Ghetto iko karibu sana na roho yangu. Sana. Sana tu because na feel ni kama watoi wale kwanza wana grow. Kila mtu amezaliwa Karen na mtu amezaliwa ghetto siku ya fao. Mwenye amezaliwa hapa Pumu na mwenye amezaliwa hizi mahosi kubwa wako blank. Wamezaliwa blank, wanalia tu na kunyonya. Blank. Sisi ndio uandika ndani ya hiyo akili kile mtu yanafaa kujua. So lazima tujiulize tunaandika nini hapa ghetto. Ukiandika mtu hata haikuwa mtu, you can see vile kunaenda. Na mwingine akionyeshwa you can be anything you want to be. Tena unaona. Sasa wamezaliwa draw lakini wakianza kugrow graph imeenda hivyo wameachana. So tuna need kujaribu kunarrow gap as much as we can. Na lazima tujue ni nini ndio itafanya hiyo level at least ipelekane. Itairudi kabisa but at least mtu yeye anaweza kuja kuwa mtu analeta
food jioni kwa hao yake na anacheka na watu kwao na wanafurahia, si machozi na njaa. Na huyu mwingine anatupa chakula, hataki mchele, anataka spaghetti, unaona? Na huyu mwingine hata sembe, ana nini, ana chochote. Hapana, we need to do something about that. So in order to bridge that gap, we need many of you. We need Dr. Janet. We need everybody else to come together. Seriously. We need many people. We need the government in a very big way to really just remember who it is who has employed them. And the person who's employed them is the people. True. Tuko election year sai. Tunaweza choma tena vile tu tumezoea, ama tunaweza tengeneza. Tunaweza bomoa ama tunaweza jenga. And what is the solution here? For me, I really feel that even in this election dispensation, acha iko historia issue-based politics. Sababu historia miaka 5, suddenly unakumbuka mimi ni Msapere, wewe ni Mjaka, tunapigana. Ama mimi ni Msapere, wewe ni Mtaita, hata hatujuani. Mimi ni Msapere, wewe ni Mkale, sijui tumefanya nini. Alafu after 2 election imeisha, suddenly tuna ride pamoja, tuko chama pamoja, tunafanya sijui nini pamoja, until the next 50 years cycle. Tuache ujinga, by the way, sababu itusaidii. Tuongele issue based politics. Tumeshajua corona imetutandika sisi wote, kila mtu. Mnataka kufanya aje ndio siku nyingine kaja kwa na pandemic watu wasikufe, na wenye wanakufa hawaachi wale watu wenye wako huku na bill ya 10 million hata hawajaiyo na 100,000. Tuongee issues. Kama ni chuo CBC, tunajiuliza mtoi wangu ana afford plasticine, ule mwingine anaenda kuokota matope pale hivyo Nairobi. Tutafanyaje ndio at least tusikie watu wanapelekana pamoja? Wewe ocha unaambiwa sijui uunde ndaye, huyu mwingine anaweza anaambiwa afanye nini? Hao watu watakuja kusikizana na kutoshana aje. Kama ni security, hii security lazima pia wenyewe wana need security hata kwa hiyo ghetto. Unaona? So mtafanyaje kuhakikisha hata hiyo ghetto msana anatembea bila pressure yoyote? Na mtu anakuibia sababu tu anajisikianga tu kwa mwizi, kuzaliwa tu akijangata kwa mwizi. Akonja. Na wewe unatembea hapo na iPhone ukifanya hivi. Unangoja? Unaona? So lakini lazima tujiulize. What are you going to do to bridge the gap, to reduce crime rate, to reduce poverty, to reduce sexual abuse, to reduce drug abuse, to reduce hopelessness, to reduce helplessness kwa teenagers, to reduce mental health issues. Tutafanya nini at policy level? Na tutaimplementaje from policy ile tumshaunda mshatengeza document kali sana. Kwa grassroots itafika aje? Wasi watafilaje ile kitu vile discuss kwa boardroom pale down. That's why I exist. For me, that is how I felt I would want to do this. Yeah. Anyway, unajua tumeongea sana kama wewe ni kama in your capacity as a youth advocate. But the other thing that you do, which is also very important, is the fact that you are actually a qualified doctor. Yes. Yeah. Yes. An obstetrician gynecologist, consultant. Obstetrician gynecologist. Yeah, consultant. Yes. Niko na swali mingi sana za wanawake watu walinitumia nikuulize. Nitakuuliza baadaye, lakini before we get to that, mtu pia alinituma nikuulize, yani kwa nini watu chukua time sana hospitali? Yani when you're going to hospital, ni kama the whole day is taken. Hiyo process mbona huwa ina drag sana? Basi swali poa sana, tena niketi poa. Kwanza nimefika mahali penye mtu anaingia tu hosi, kuanzia tu gate, hata kuanzia tu uoche alikufungia. Hadi siku naenda daktari. The first person who had demonized kwa hii dunia amekuwa daktari. Na nahitaji kutengeneza hii story kiasi. Hebu jaribu. Hata ukiingia kwa hao iko na mezani, iko na kitchen, iko na washroom, iko na balcony, iko na stairs, iko na different spaces. Hosi si daktari tu. Kuko na reception, wanyana man reception ni administration. Administration kuna cashier, hiyo ni billing department. So administration ni department, billing ni department. Daktari ni clinical department, lab ni lab department, x-ray ni imaging department, ward ni inpatient department. Unasikiza department zote? Nizo zote daktari kwa kila pali. Mimi siwezi kuambia hosi leo imecollect how much. Dakika ya mwisho. Mimi sijui insurance yako iko na pesa ngapi. By the way hata sijali. Unaona? Ni vizuri tuweze kuelewa. Ati hakuna mahali penye sasa ile una kiti na daktari anakuza shida yako iko wapi. Daktari anajua anataka kukula insurance yako. Hata hatujui kama uko nayo ama hauna. Kando na hiyo claim form ukileta tu niliandika uko na homa na dawa ndio hizi. Mimi story yako na hiyo part imeisha hivyo. Haja yangu ilikuwa nikupe dawa, uende uchukue dawa. Pharmacy, hata jike hizo dawa nimeandika.
kazi iko. Na sijui hizo ndizo specifically zenye utapewa. Yani it is different cooks cooking different pots. So inategemea ni department gani yenye ina need kusort vitu zingine. Case in point kuja kwa insurance, kabla uingie kwa na daktari, on the back end wacha niwaambie leo ni IBS ya kitchen. Hapa hivi admin wanatumanga barua kwa insurance. Wanasema Queen amekaa mhosi. Sawa? Na atasaidika. Mtalipa. Na nyinyi mjui, sasa ndio mwangamembo keti pale. So unaangalia tu time unasema uko tu hivi. Insurance nayo imetumiwa hiyo barua ya Queen, ya Jane, ya Arnold, ya Johnny kutoka hosi zingine. Zote zimeland kwa desk ya awasi. Na kila mtu anaambia tibu. Sasa hebu imagine huo msee kama vitu zimeland hapo ameenda chai. Daktari anaingiliaji kwa hiyo mix. Mnaelewa? So kuna hizo gaps kiasi zenye maybe amjui mapande ya nyuma ya kitchen. So hizo zinasotiwa. Ukingekuwa na doki atakusort, amekutuma labs. Pia labs, remember doki wako ofisi kadhaa. Huyu ametumwa lab, huyu ulitumwa blood test, huyu mwingine alitumwa stool test. Unaimagine atakawia kiasi gani? Huyu mwingine hivyo, unaelewa? So kuna hizo na vitu zote zinaland kwa central department lab. Zisotiwe. Kuna vitu zingine zenye zote kwanga ni rahisi kufanya haraka kama malaria. Haya, kuna kidney functions ama liver functions which take long, ni machine na chapa vitu nini. So kuna vitu zo ukawia. So inakuwa tena mimi vitu zangu zimekawia sana, nilishaleta sample, kwani ni aje, unaona? Lakini sasa pia inabidi sasa pale, ndio maana nasema story ya education, tunaelimisha msee, inakuwa this is going to take this much. Haya, by the time unarudi tena kwa doki, pia alikuwa anaona pia watu wengine. So queue pale pia kuna mtu amekuwa akingoja. So wewe ukirudi pia na lab yako, unataka kuingia, ule mwenyewe tu client, another fellow client kama anakuambia, "Unaingia wapi?" Mimi nimekuwa nimeketi hapa hii sauti na ngojea. Pia wewe rudi kwa line. So unajiki vile hasira yako inaenda kipanda. So ulianza poa sana ukismile. By the time unarudi review more iko up. Alafu yote inakuja unatapikia tu daktari. I can't do this. Unajua? Tena kuangalia tu. Sasa umejitetea vizuri. We'll forgive you for the purposes of this show. Tumekuforgive, umejitetea sana. Sasa lingine. And this one touches on both men and women. Why do we fear hospitals, especially taking this routine examinations? Unangoja mpaka tukue wagonjwa kabisa until we can't help it, then we have to wait to experience the symptoms and then we go to hospital. Why? And what do we need to do? I'm glad about that question because I believe that health is many prongs. Health is preventive, promotive, palliative, curative, rehabilitative. So sisi tunajua tu curative. Yenye ukigonjeka unatibiwa. Hizi zingine zote zenye ni preventive, promotive bado iko, lakini I don't think raia wanahanga wameielewa kabisa. Ati unaweza kuuko sawa leo usikii chochote na nimeenda hosi. Na hapo ndio kuna kujanga jina ya screening. Screening inamaanisha na kuangalia kitu hata kama una shida. Because I might pick something and pick it early. Kuna diseases zingine nataendelea kuziongea kwa channels zangu nikiendelea. Kuna kuangana cancers zingine unaweza shika mapema kabla hata noma itokee. Kasa nipatie example, I'll skew towards my end. Cervical cancer. Do you know kutoka ile siku yenye mtu aliinfectiwa na ile kitu inaletanga cervical cancer, which is human papilloma virus, inaweza take up to 15 years kabla hiyo papilloma virus iume kuje kwa cancer. 15 years. 15. So chances zangu haikuja screening in between miaka 15. Naweza kuwa nilipick kitu na nikasort. Unaelewa? So kuna vitu zenye sasa until nimekueducate hivyo au ungewahi kanyanga hosi juu ya nini mimi niko poa. Mimi sina shida, niko tu sawa. What you don't know doesn't hurt. Exactly. So we also have the fear of the unknown. Mtu anaogopanga pia utapimwa upatikane na kitu. But me I would rather upimwe ipatikane tuchangamkie. Sasa hiyo as opposed tumekaa sasa by the time iko hivi iko late alafu I wish ningekama. Unajua sisi wagani wetu ya I wish ningekama. But again, we are my fellow lovely Kenyans na tunapendana. The same reason tu pia KRA tunakuanga tumeambiwa kutoka sahi 11 days ago hadi June 30 uko na uhuru wako. Lakini June 29 at midnight hapo sasa hiyo ndio siku.
Haya, tukiambiwa ati school fees tunakubai vitabu fulani, jaribu ende textbook center Sato ama Sunday na chuo inafungua Monday. Utajua Yesu ni Bwana na chips ni viazi. School uniform. Yes, so hiyo siku. School uniform utajua. So it happens to be a thing, but we need to now go back and say, you know what? I'm going to take charge of my health this year. Come and screen me. Daktari, I'm here for screening. When you tell me that, I'll be able to know the questions I'll ask you, targeted questions. And then I'll be able to screen for the relevant tests. I should be able to explain for you why I am doing this test. Ili mtu asiseme huyu alikuja kumaliza insurance ambayo hata sijui hata ni ngapi. Sina hata shughuli, unaona? But I'll be able to explain for you A, B, C, D, E, F, G. Then we look. Nikupatia clean bill of health, go forth. Unaja, go forth. Endelea na kukuza economy yetu. Tuonane either mwaka ujao ama hata maybe 2 years after that. We'll notice a much healthier nation. We'll have a much healthier workforce. We'll have less disease burden because we are getting things and catching them early and taking care of them as soon as we can. As opposed to when things are bad, we are running around. Mtu amekwambia uko stage 4. Na stage 4 means sasa ile part prong moja niliita palliative. But you want curative. And you are past curative. And that's when we are running to India and spending more money and getting false hope and coming back in a box. It is the saddest thing. Yet all you needed to do was start from Preventive. We need an information, we need education, and we need to communicate. Yes. Umesikia vizuri. One other issue that I know really affects women is our reproductive health. And that is a conversation that we'll have. I hope Grace, my producer, will get in touch with you. Yes. We need to have that conversation because there are many issues around family planning, issues around choosing the sex of the child, fertility, na kadhalika. Absolutely. But more urgent for this particular show is a form of family planning called the morning after. Kenyans know it as P2, which is a brand. Yes. Has it been abused in this country, and what is the impact? So what we see in media is telling a very painful story. P2. Oh my God, I could talk about P2. P2 is CPOA. It is supposed to be an emergency contraceptive. And it works in different ways, depending on the stage of your cycle. Na inafaa ikuwe emergency. Na pia iko na risks tu zake. Because bado kuna watu ambao wanapata mimba, despite using, because it matters on the stage of the cycle that you are in. Number 2, kuna watu wanaonyeshana kulikuwa na study. I remember locally was done that showed there was also a risk of ectopic pregnancies. And also miscarriages. So unapata pills lakini una bleed a little bit heavily and a little bit with clots. Hata uko sure sasa kama hili kwa period ama ni ball inatoka. And then because it's an emergency, kuna watu sasa wako na emergency kama 3 days a week. Sasa hiyo sio emergency, tuambiane tu kweli. So umeza P2, sasa umeza P2, hapo umeza P2 next week. I mean, mwisho hiyo mwezi hata yani umechanganya cycle yako kabisa. Na hiyo si poa. I want to delve a bit deeper into behind the P2. Now even alone wacha sasa P2 yenyewe. By the time unameza P2, if I am to speak freely, I hope TV sijui kama ni ya mchana ama ni usiku, is that people are not using protection. So we have a much bigger problem over and above the P2. That people are even more afraid of pregnancy than the sequelae of engaging in unprotected intercourse. And sometimes possibly with different partners. So the risk of vaginal discharge, the risk of infection, sexually transmitted infections, which eventually can go up the reproductive system, attack your tubes, block your tubes, and now one day you're married, you cannot conceive for years on end, and then your tubes went. Because once upon a time when you were younger, you engaged in risky behavior, which you thought P2 would solve. So I think it is deeper than that. But by and large, P2 inatumika a bit much. For it being a contraceptive, an emergency, it is not being used as an emergency anymore. So it's being abused in that regard. How often should it be used, medically speaking? At least not more than twice in your cycle. Menopause?
What about menopause? Tunaogopa. Itakaa. Unajua ni kama vile tunaogopa. Kama kuna vile tunaweza finya pause. Uwezi songesha. The only thing that is sure in life is death and taxes. That's what we say, right? And to the women, maybe I might add menopause. Mwa kujalia hiyo masiku ifike na hiyo miaka ifike. Menopause itakaa mtu. Itakaa mtu na sawa kwa tu sawa. And it has got its own symptoms, which I know we cannot even delve into in this forum. But the most important thing is that clearly there's a lot of education to be had and a lot of information to be given to all the women of reproductive age, just to be able to understand their bodies better, understand what works, how it works, how it should work, when it's not working, and what to do. Because this is very, very important. Otherwise, ndio maana ninaona kwa social media tuko na all manner of things. Bwana nakwambia sijui utaingisha sijui yonipal, sijui umeingisha huko, sijui nakaa imetengenezwa ni kama na mauzi na kakiondo, unasukuma huko ndani siku 3, my friend. Why? So anyway, I shall deal with that later. But cha muhimu ni we need to understand how things work. We have to get to the basics, the anatomy of things, the physiology of things. I break it down in a language that is understandable to even the most ule mtu ako ghetto mwenye hata labda shule hata kuona but aweze kuelewa. Nikiona kitu kama hii daktari Mtaa alisema isi poa. Nikiona kitu kama hii alisema enda usiangaliwe. Nisipoona bado hata kitu kama hii bado linastahili kuweza kupimwa na pap smear, kwa sababu saa nyingine pia inaweza kuwa mimi sionekani shida na nimeletewa shida, ndio aweze kujishughulikia. Tumekusikia vizuri sana. Umeshafikiria the 5 words you're supposed to teach me za shame? Umefikiria? Aya, ukifikiria niambie umepangaje, how does it look like for you in this coming years? Unajiona ukiwa wapi? Unataka kufungua platform zingine kubwa to engage more people? Unataka kutembea kwenye counties? I don't know what. So for me, Daktari Mtaa is registered as a trust. So for me, what I want to do is just use this organization platform to continue to impart information, education and communication in whichever language that can be expressed. And I would obviously start with my beloved country, Kenya. So as much as I also use Sheng and Kiswahili, I would want to traverse across board. I would want to traverse across countries. We are bound by our nationhood. We are bound by our nationhood. Tuache ukabila. Ukabila ni ufala. Tuache. Na ningependa najua ninaweza enda Wajir, na niketi hapo na mkalimani, na tuongee. Na tuongelesha wa mama na watu ambie masaibu yao. Na wanaume pia, mimi sitakai kuacha boy child room. Tuongee mambo yao wenye na wasumbua. Tutoke huko tuende mahali pengine hivyo. Tutoke hapo tuende mahali pengine hivyo. Pia nikitembea Kenya juu pia hobby yangu moja napenda kutravel. Napenda kutravel. So naweza penda sana pia kuona vile watu wanaishi na vile wana interact na sense yao ya community ni gani. Vile tu nilikwambia ghetto iko na community spirit, naweza penda kuona pia wase wengine wanaishi vipi. Na pia tu niweze tu kuona vile tunaweza interact nao na kuwa na better health seeking behavior. Tujue pia shida zao ni gani, changamoto zao ni gani. Wangependa kuwa na husi hapa inamaanisha aje. Tuanze sasa kujaribu kusaidia vile tunaweza sort communities at that level. In the process ya ku-interact now, in the process ya kuelimisha, pia tunaweza kujua zile shida zenye wanapitia na tuweze kujua vile tunaweza tukazitatua. So for me, I would want to explode beyond the ghetto and traverse the counties, traverse the country. Nilikuwa nimesomanga French kitambo na nikasahau, naweza penda kuipolish. Unajipata suddenly hivyo pia unaongelesha West Africans like that. So pole tu, but ikuwe that kukuwe na si tu daktari wa mtaa mmoja, but any person ambaye ako daktari wa mitaa all over the place. I would love that this becomes something bigger than me, something that gets to outlive me, a legacy that just, you know, all for God's glory. For me, it is all for God's glory. Cool. Yes. Haya, mimi niko tayari. Okay. Na majira? Ile ingine ilikuwa ni nini? Mayolo. Mayolo ni watu wa majuu. Mayolo ni watu wa majuu. Mabeste wako wenye nashukuru sana umekuja nao inaitwa Mbogi. Nasalimia mabeste wangu. Wale wako Mbogi yangu. Nasalimia Mbogi yangu. So nasema kama for example, if I'll see, let me see if I can use 5 words in a sentence. So
rada wasee, mimi nataka kugotea mbogi yangu yote yenye nakwambia ikinisaidia kwa hii shughuli yangu ya daktari wa mtaa. Wale wenye wako huku, wale wako ghetto, wasawa Mayolo, raia wote wa ghetto, nawapenda sana. Na nyinyi ni watu wa power, nyinyi si watu wa chini, na nashinanga nikiwaambia nyinyi ni watu wa power na uko na sauti. Na kama unataka kuamini wewe ni msee wa power, ngoja uone vile raundi hii wasee wa politics watakuja kuomba kura, watakuwa menyenyekea, watakuwa melala chini karibu hata waoshe viatu. Hivyo ndio utajua wewe ndio mtu wa power. Na ni vizuri kwa ukijuanga hivyo, na unajuanga hivyo kila mwaka, si tu kila mwaka ya 5, kila wakati unakuwa ukijua hivyo. Wewe ni msee wa power na tunawapenda sana na tunawafeel sana na tunawaombea mema. Na tunataka tu ujikaze wewe, kila mtu pali tu wako na ile shughuli yenye anashughulika nayo, na sijali mambo yote itakuja kufunguka na Mungu mbele kila wakati. Mmesikia, hata mimi nipenda kugotea mbogi yangu. Wakiwa kila mahali, including wale wako Mayolo. Hiyo siwezi sahau. Wale wako Mayolo. Oh wow, this has been her standards. Nimejienjoy mbaya, nimejibamba mbaya, nimejifunza mambo mengi. Nimejifunza sharing, nimejifunza mambo ya maana ya empowerment. Sijui wewe umefilaje? Labda utatuambia, hebu tuambie kwa comment, drop something right to us. Talk to Dr. Janet, ambaye anaitwa kama daktari wa mtaa. Very, very amazing woman with an inspirational story. And I think the fact that she's passionate about community impact is even a plus. Imagine show imeisha. Till next time, hebu tukutane hapa. KTN Home every Saturday 4 p.m. Tunasemaje kwa heri? Ngumi ni moja. Ngumi ni moja.